This conference will now be recorded. Regulation of internal homeostasis of the body by the neuron. These are three important functions of neuron. Next, synapse. Actually, we know there is a communication between one neuron to another neuron. This communication is nothing but synapse. So we can define synapse are specialized junctions between neurons and axons and effector cells that facilitate the transmission impulse from one neuron to another neuron. Like neuron can communicate another neuron by a synapse, or neuron can communicate to any organ by synapse, such as the neuromuscular junction. These are the communication between the neuron and skeletal muscle. So these are one type of synapse. So we can define in this way. What are the functions of synapse? Functions acts as a relay station of nervous impulse. It is the site of neuromediator release. It is the site of inhibition of neuron information. Integration of neural information occur at synapse. These are the functions of synapse. Now, it is more important because you can face as a short note in your exam, or teacher may ask you, what are the components of typical neurons? Components here I show the chemical neuron. Uh, it is a type of chemical neuron, chemical synapse. And what are the components? Usually there are three components. There is a synapse. Here is a pre-synaptic structure, and here is a post-synaptic structure. And there is a space between two structures, which is called synaptic cleft. So we found there are pre-synaptic structure and post-synaptic structure, and there is synaptic cleft. In pre-synaptic structure, we saw a synaptic knob, and this synaptic knob has a membrane. This membrane is called presynaptic membrane. That means presynaptic structure contains a synaptic knob. This knob has membrane. This membrane is called presynaptic membrane. And within this presynaptic structure, there is presence of various vesicles. These vesicles contain neurotransmitter, and there is much more mitochondria which are required for this release of this vesicle. This vesicle, for release of this vesicle, they require much more ATP. This ATP are produced by the mitochondria. In the synaptic cleft, there is a space between presynaptic and postsynaptic membrane. And in the postsynaptic structure, this membrane is called the postsynaptic membrane. And this postsynaptic membrane also contains some receptors. These receptors are called the postsynaptic receptor. This receptor are required for attachment of the neurotransmitter which are released from the presynaptic membrane. So, presynaptic knob. So, there is a postsynaptic membrane. So, সাইন্যাপসের ক্ষেত্রে হলো যে এখানে তিনটা স্ট্রাকচার আছে, একটা হলো প্রিসাইন্যাপটিক মেমব্রেন বা প্রিসাইন্যাপটিক স্ট্রাকচার, একটা সাইন্যাপটিক ক্লেভ, একটা হলো যে পোস্ট সাইন্যাপটিক মেমব্রেন। এবং পোস্ট সাইন্যাপটিক মেমব্রেনে থাকলে অনেক ধরনের রিসিপ্টর থাকে, এগুলোকে পোস্ট সাইন্যাপটিক রিসিপ্টর বলে। এবং এই রিসিপ্টর গুলো অ্যাটাচ হবে নিউরো ট্রান্সমিটারের সাথে, যেটা রিলিজ হবে প্রিসাইন্যাপটিক ভেসিকেল। এই হলো যে components of chemical synapse. Now, what are the types of synapse? We can classify according to morphology. Morphology মানে এটা দেখতে কিরকম? দেখতে এরকম হতে পারে যে, যেহেতু আমরা জানি যে একটা নিউরনের দুই ধরনের প্রসেস থাকে আর একটা সেল বডি থাকে। প্রসেসের ভিতরে একটা হলো যে এক্সন, একটা হলো ডেন্ড্রাইট। সো এদের কমিউনিকেশন থাকতে পারে এক্সনের সাথে সেল বডি, আবার এক্সনের সাথে আরেকটা এক্সনে, অথবা এক্সনের সাথে হলো ডেনড্রাইট। এইটা হলো এই থ্রি টাইপসের সাইনাপস থাকতে পারে।
এবং এই থ্রি টাইপস যে সাইনাপস ডিভিশন করা হলো, এটা হলো দেখতে কিরকম তার উপর নির্ভর করে। সো দিস আর কল্ড মরফোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন। Morphological classification. According to morphological classification, there are two types of synapse. One is exodendritic. That means between axon and dendrite. Axon of one neuron communicate with dendrite of another neuron. So these are called exodendritic synapse. And here, axon is communicate with the cell body of another neuron. So this communication is called the exosomatic. So this is called exosomatic synapse. And here there is an axon communicate with the axon of another neuron. This type of communication is called axonic synapse. So according to morphology, three types of synapse: exodendritic, exosomatic, and axonic. The next slide. According to mechanism of conduction of neurons, the synapse are two types. One is chemical synapse and another is electrical synapse. That means in case of one synapse, presynaptic structure contains synaptic vesicles. This synaptic vesicle contains some chemical mediators which are released in the synaptic cleft, and these substances are attached with the receptor present in the postsynaptic membrane, and then there is a nerve impulse is initiated in the postsynaptic neuron or postsynaptic structure. As there is a chemical mediators are used for the neuronal transmission, so it is called chemical synapse. But in case of electrical synapse, there is a communication between two neuron or neuron with any other structure through a gap junction. Through this gap junction, the electrical substances such as ionized substances are transmitted from one neuron to another neuron or one neuron to another cell other than neuron. And these type of communication are called the electrical communication. Just like an action potential. These things are occur. So here this gap junction is present, but in this area there is no gap junction. Here the chemical substances are present, but in case of electrical synapse, only the ionized particles are moved from one cell to another cell. So these are called the electrical synapse. Most synapses স্যার are এই স্লাইডটা আরেকবার একটু পড়ান স্যার। কিসের? এই স্লাইডটা স্যার, স্যার এই স্লাইডটা আরেকবার একটু পড়ায় দেন স্যার। এই স্লাইডটা স্যার। Usually chemical synapse, two types of synapse, and one is there are two types of synapse according to the mechanism of conduction of nerve impulse. One is chemical synapse, another is electrical synapse. In case of chemical synapse, there are some chemical mediators are present in the presynaptic knob. These are released in synaptic cleft. After release, they are attached with the postsynaptic receptor. Then a action potential is generated in the postsynaptic structure. As the chemical mediators are used for the neuronal transmission of impulse, so this is called chemical synapse. In electrical synapse, there is no chemical mediators. There is no synaptic cleft. Only communication from one cell to another cell via a gap junction. Through this gap junction, electrical impulses are transmitted from presynaptic structure to the postsynaptic.
Pre-synaptic structure is a neuron. Post-synaptic structure may be a neuron or another cell, such as skeletal muscle or smooth muscles or other structures. And through this gap junction, only ionized particles such as calcium, sodium, or potassium, they can move from one cell to another cell. And the neural transmission is occurred in this way. These type of synapse are called electrical synapse. Just like action potential, you previously know about action potential. This type of action potential type of mechanism occur in this synapse. So these are called the electrical synapse. So here presence of gap junction, but there is no chemical mediator, there is no presynaptic vesicle, there is no receptor in the postsynaptic membrane. So it is chemical electrical synapse. The next slide, there's myelin sheath. We know in central nervous system and peripheral nervous system, neurons are encircled by another type of cell, and this cell, by encircling, they produce a insulator along the length of the nerve fiber. These insulation are formed also present in the central nervous system and also present in the peripheral nervous system. জাস্ট আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে ইলেকট্রিসিটির যে তারগুলো আমরা ব্যবহার করি ওই তারের চারিদিকে একটা প্লাস্টিকের ইনসুলেশন, তাই না, বা রাবারের একটা ইনসুলেশন থাকে, এবং এই প্লাস্টিক আর রাবারের ইনসুলেশন যদি না থাকতো তাহলে ওখান থেকে কারেন্টগুলো পাস হয়ে আমাদের অ্যাক্সিডেন্ট করতে হয়, অথবা অনেক সময় বলা হয় শর্ট সার্কিট হয় না, একটা তার থেকে আরেকটা তারে দেখা যায় কারেন্টটা চলে যায়, পরে দেখা যায় বিদ্যুৎ অফ হয়ে যায়। এই ধরনের কাজগুলো ঘটে। এখন যেহেতু নিউরনের মাধ্যম দিয়ে আমাদের সেই ইম্পালসগুলো, ইলেকট্রিক ইম্পালসগুলো এক নিউরন থেকে আরেক নিউরনে যায় এবং পাশাপাশি আরো অনেক নিউরন থাকে, যদি এই ইনসুলেশন গুলো না থাকতো তাহলে একটা নিউরনের ইম্পালস আর একটা নিউরনে চলে যেত, যার ফলে দেখা যেত যে একটা কাজ করতে গেলে নিখুঁতভাবে আমরা যেভাবে কাজ করতাম সেভাবে কাজ করতে পারতাম না। আপনি মনে করছেন বুড়ো আঙ্গুলটা নাড়ানাড়ি করবেন, তখন দেখা গেল বুড়ো আঙ্গুলটা নড়ছে, তার সাথে অন্য আঙ্গুলও নড়ছে, যার ফলে আপনি সূক্ষ্মভাবে কোনো কাজ করতে পারবেন। এই জন্য মানে আমাদের সৃষ্টি থেকেই এই নিউরন গুলোর চারিদিকে এক ধরনের ইনসুলেশন, এই ইনসুলেশন আর কিছুই না, এটাই হলো মায়োলিন। তাহলে দ্যাট মিনস myelin sheath. What is myelin sheath? Layers of cell membrane of Schwann cell or oligodendrocyte that wrap in nerve fiber, providing electrical insulation, increasing the velocity of impulses. Impulse transmission is called myelin sheath. That means এই myelin sheath আর কিছুই না, দুই ধরনের সেল করলাম, একটা হলো Schwann সেল, এটা হলো পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমে, আর একটা হলো যে অলিগোডেন্ড্রোসাইট, এটা হলো সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে। এই অলিগোডেন্ড্রোসাইট একটা সেল সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে, এই সেলের অনেক প্রসেস থাকে, এই প্রসেস দিয়ে তারা ইনসুলেশন করে এই নিউরন নার্ভ ফাইবারকে ইনসুলেশন করে। আর পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম, এটা হলো পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম, এটা হলো সোয়ান সেল, এই এক একটা সোয়ান সেল র্যাপ করতে পুরোটা র্যাপ করে ফেলে অনেক একটা নিউরনের ফাইবারকে, এবং যার ফলে একটা এক্সনকে র্যাপ করার জন্য অনেকগুলো সোয়ান সেল লাগে। এটা একটা সোয়ান সেল, এটা একটা সোয়ান সেল, এটা একটা সোয়ান সেল, প্রত্যেকটা। এবং র্যাপিং কিভাবে হবে? র্যাপিং হবে, এইটা যদি এক্সন হয়, এই ইয়েলো কালারটা এক্সন হয়, আর ব্লু কালার যেটা আছে এটা হলো সোয়ান সেল, এটার সেল মেমব্রেনটা পুরোটাই এই এক্সনকে র্যাপিং করে পেরিফেরিতে এসে নিউক্লিয়াস নিয়ে বসে। সো এই যে র্যাপিংটা, এটাই মেইনলি এই এক্সনকে ইনসুলেশন তৈরি করে, যার ফলে এই এক্সনের ভিতর দিয়ে যদি কোনো ইম্পালস
যদি ট্রান্সমিট হয় এই ইম্পালসটা একটা পাশে অন্য কোনো নিউরনে বা অন্য কোনো টিস্যুতে চলে যায় না। এবং এই জিনিসটাই হলো মাইলিন শিট। এই মাইলিন শিট ফর্ম করে পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমে সোয়ান সেল এন্ড সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে অলিগোডেন্ড্রায়োসাইটস। এখন দুইটার ভিতরে ডিফারেন্স। সোয়ান সেল, সিঙ্গেল সোয়ান সেল এনসার্কেল করবে হোল একটা সিঙ্গেল নার্ভ ফাইবার, এবং একটা সিঙ্গেল নার্ভ ফাইবার অনেকগুলো সোয়ান সেল দ্বারা wrapped in peripheral nervous system. But central nervous system এ একটা অলিগোডেন্ড্রায়োসাইট অনেকগুলো নিউরন তার প্রসেসের মাধ্যমে অনেকগুলো নিউরনকে সে র্যাপিং করতে পারবে, মানে ইনসুলেশন করতে পারবে অনেকগুলা। যেমন এইটা একটা অলিগোডেন্ড্রায়োসাইট ব্লু কালার, এটা এখানে একটা নিউরনকে সে মাইলিন শিট তৈরি করছে, এখানে আরেকটা নিউরনকেও সে মাইলিন শিট তৈরি করছে। সো আমরা যদি পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম এন্ড সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের যদি মাইলিন শিটের ডিফারেন্স করতে যাই, তাহলে বলতে হবে পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমে মাইলিন শিট তৈরি করে সোয়ান সেল, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে মাইলিন শিট তৈরি করে অলিগোডেন্ড্রায়োসাইট। সোয়ান সেল সাধারণত একটা সেল একটা নার্ভ ফাইবারকে ইনসুলেশন দিবে, অলিগোডেন্ড্রায়োসাইট সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে একা অনেকগুলো নার্ভ ফাইবারকে ইনসুলেশন করবে। এটা হলো দুইটার ভিতরে সেন্ট্রাল আর পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমের মাইলিন শিটের মধ্যে পার্থক্য। নেক্সট, ইন পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমে, এখানে যেমন পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমের ছবি দেওয়া আছে মাইলিন শিটে। এখানে হলো পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমে দুই ধরনের নার্ভ ফাইবার আছে অ্যাকর্ডিং টু মাইলিনেশন। একটা হলো মাইলিনেটেড ফাইবার, একটা হলো নন মাইলিনেটেড। আমরা জানি মাইলিনেটেড ফাইবার যেগুলো আছে এগুলো মাইলিন শিট তৈরি করবে সোয়ান সেল। জাস্ট লাইক এই ফার্স্ট যে পিকচারটা আছে এইটা হলো, এটা এক্সনের চারিদিকে একটা সোয়ান সেল দিয়ে ইনসুলেশন তৈরি করা আছে, এটা হলো মাইলিনেটেড এক্সন। এখন আসি আনমাইলিনেটেড এক্সন। এটা হলো পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমের একটা আনমাইলিনেটেড এক্সন। দ্যাট মিন্স এটা আনমাইলিনেটেড বলছে এই কারণে যেহেতু সোয়ান সেল দিয়ে এরা পরিপূর্ণভাবে ইনসুলেশন করা নাই। কিন্তু এখানে যে সোয়ান সেল থাকে না তা না, এদের চারিদিকেও সোয়ান সেল থাকে, বাট একটা সোয়ান সেল অনেকগুলো নার্ভ ফাইবারকে এনসার্কেল করে রাখে, কিন্তু এটা হলো মাইলিনেটেড নার্ভ ফাইবারের মতন র্যাপিং করে থাকে। এখানে যেমন দেখেন একটা সোয়ান সেল, সে তার সেল মেমব্রেন দিয়ে অনেকগুলো নিউরনকে সে র্যাপিং করে আছে, কিন্তু পুরোপুরি যেটা একটা নিউরনকে সে এনক্লোজ করে রাখবে সেরকম কিন্তু না। এই কারণে এইগুলোকে বলা হচ্ছে আনমাইলিনেটেড ফাইবার। তো পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমে